ripe banana, brown sugar, milk, salt, vanilla, baking powder, baking soda, flour, oil, egg, at chocolate. At depende naman sa inyo kung maglalagay kayo ng chocolate. So, yung mga exact measurements, tignan nyo na lang sa description box. So, first, imamash natin yung banana. A few moments later. So, ayan, namash na natin yung mga banana. So, ang next is, paghahaluin natin yung egg. Milk. And oil. Then, mix. Then, brown sugar. Then, then, yung vanilla. Then, yung banana, yung mashed banana. Then, mix, mix, mix! Then, after yung banana, next naman is yung flour. Then, mix. Then, lalagay natin yung salt, baking soda, and baking powder. Then, i-mix ng mabuti. Then, ilalagay na natin sa molds. Then, optional naman sa inyo kung maglalagay kayo ng chocolate. Maglalagay ako kasi favorite ko ang mga chocolate. Then, time to cook!
And now it's done. Isa-slice na lang natin siya. But wait kids, magpatulong kayo sa mas nakakatanda sa inyo. And now it's time to eat. But where's my spoon? Yay! Yummy! Delicious! That's the end of the video. Sana po may natutunan kayo. See you on my next vlog. Bye!